హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే టాపిక్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అండి. వాట్ ఎవర్ ఐ కలెక్టెడ్ ది క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ విచ్ గో ఫర్ దట్ ఎక్సర్సైజ్ కింద ఫ్రేమ్ చేశాను. సో ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న సబ్జెక్ట్లో అంతా కూడా ఒకసారి మీరు కనుక ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కనుక మీరు వర్కౌట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి వన్ టైప్ ఆఫ్ రిఫ్రెష్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ నాలెడ్జ్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ దట్ ఎగ్జామినేషన్. దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్. And another is wherever that explanation needed, a small brief explanation I will give if it is the difficult question. Okay, like that we shall proceed. Okay, let us start. Here I'm giving it some time, just a half minute, like that. Just you see at a glance and choose your answer, and after that you verify with my answers. There are 4 questions were given. Just you choose your answers. Okay. First question, the financial arrangement whereby a financial institution in the exporting country provides credit to that importer for purchase of goods is called as. Options, you see, supplier's credit to, buyer's credit to, standby letter of credit to, letter of credit. Which one is that answer? I am placing the answer here. It is buyer's credit. సో ఇప్పుడు మీకు తెలిసిన సప్లయర్ క్రెడిట్ అంటే ఏంటి, బయ్యర్ క్రెడిట్ అంటే ఏంటి, లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అనేది క్లియర్గా తెలియాలి. లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఉంది కదా అంటే లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ కూడా క్రెడిటే కదా అంటే లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రామిస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రామిస్. బట్ వేరేజ్ సప్లయర్ క్రెడిట్, బయ్యర్స్ క్రెడిట్ అనేది, సప్లయర్ అనేటప్పటికీ ఎక్స్పోర్టర్. యుఎస్లో ఎక్స్పోర్టర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, మన దగ్గర ఇండియాలో ఎవరో ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాడు అనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడంటే వాడు గూడ్స్ కాస్ట్లీ. ఓకే, ఇక్కడ కొందామంటే ఫైనాన్షియల్గా వీక్గా ఉంటాడు ఎవరు, ఇంపోర్టర్. ఫైనాన్షియల్గా సౌండ్ కాదు. అటువంటి సిచ్యువేషన్లో సప్లయరే తను పొద మీద వేసుకుంటాడు, ఎందుకంటే తన సేల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. ఎక్స్పోర్టర్ ఏం చేస్తాడంటే హీ విల్ ఎక్స్టెండ్ ద క్రెడిట్ టు దట్ బయ్యర్. ఓకే, అంటే తను సప్లై చేసిన గూడ్స్ని కొనుక్కోవడానికి సప్లయరే వీడికి క్రెడిట్ ఇస్తాడు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సప్లయర్ క్రెడిట్ అంటాం. అంటే సప్లయర్ క్రెడిట్ అనేప్పటికీ ఎక్స్పోర్టరు ఇంపోర్టర్కి ఇచ్చే క్రెడిట్. నెక్స్ట్ బయ్యర్స్ క్రెడిట్ అంటే, బయ్యర్స్ అయినప్పటికీ ఇక్కడ ఉన్నాడు, బయ్యర్ కొనేవాడు ఉన్నాడు. ఓకే, వాడికి ఎవడు ఇస్తాడు క్రెడిట్ అంటే మనం కొనుక్కోవాలంటే వాడి దగ్గర డబ్బులు ఉండాలి. సో ఇప్పుడు వీడికి కూడా ఇచ్చే ఫెసిలిటీ ఉంది. అంటే బయ్యర్ అయినప్పటికీ ఇంపోర్టర్ అన్నమాట. ఇంపోర్టర్కి మీరు అనొచ్చు ఇంపోర్టర్కి సప్లయర్ ఇచ్చాడని, సప్లయర్ క్రెడిట్ అని ఇస్తాం. కానీ ఈ బయ్యర్కి, కొనుక్కునేవాడికి, ఇంపోర్టర్కి ఇంకోటి కూడా ఇస్తారు. ఎవరంటే ఎక్స్పోర్టర్ కాకుండా ఎక్స్పోర్టర్ కంట్రీలో ఉండే ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ లేదంటే ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ కానీ మన బయ్యర్ కానీ ఇంపోర్టర్ కనుక ఇస్తే కనుక దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ బయ్యర్స్ క్రెడిట్ అంటాం. ఓకే, నౌ స్టాండ్ బై లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్. స్టాండ్ బై లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అంటే ఎల్సీకి జస్ట్ లైక్ వెహికల్కి 4 టైర్స్ ఉంటాయి. ఒక టైర్ కనుక పంచర్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి మొత్తం అంతా జర్నీ అంతా కూడా బ్రేక్ అవుతుంది. అందుకని మనం స్టాండ్ బై కింద ఒక స్టెప్ని ఎలా పెట్టుకుంటాము, అలాగే ఎల్సీ కూడా ఏం చేస్తారంటే ఒక స్టాండ్ బై ఎల్సీ అనేది పెట్టుకుంటారు. ఓకే, అడిషనల్ మాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫెసిలిటీ ఈస్ కాల్డ్ స్టాండ్ బై లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్. దట్ ఈస్ సెపరేట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ దట్ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ వీడియో. నెక్స్ట్ ఎల్సీ అనేది మీకు తెలుసు. ఓకే, that means it is nothing but a promise given from this importer country to that beneficiary and exporter. Basing on that promise, he will raise a loan in his country. And exporter తన కంట్రీలో అక్కడ ఎక్స్పోర్టర్ బ్యాంక్లో అతను ఈ చూపించి ఎల్సీ చూపించి ప్రామిస్ ఫ్రమ్ దట్ ఇంపోర్టర్ చూపించి వాడు అక్కడ లెటర్ లోన్ తీసుకుంటాం. దాన్ని ఏమంటాం మనం, ప్రీ షిప్మెంట్ ఫైనాన్స్, పోస్ట్ షిప్మెంట్ ఫైనాన్స్ అని చెప్పుకున్నాం. సో దిస్ అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బయ్యర్స్ క్రెడిట్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ దట్ exporter country provides the credit to that importer for purchase of goods is called, right? Now TDS is called, the whole tax is applicable. TDS and the tax deducted at source. These are simple. Okay, what is the answer is NR.
ఓకే, ఎందుకంటే ఎఫ్సి అన్నారు, ఎన్ఆర్ఈ అనేది టోటల్గా ఫారెన్ కరెన్సీ అకౌంట్స్, అంటే రెమిటెన్సెస్, ఫారిన్ కరెన్సీ రెమిటెన్సెస్ ద్వారా ఏర్పడి. సో అటువంటిప్పుడు ఫుల్ రిపార్టేషన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ థింగ్, దేర్ వోంట్ బి ఎనీ ట్యాక్స్ డిడక్షన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఓన్లీ ఎన్ఆర్ఓకి మాత్రం ట్యాక్స్ డిడక్షన్ ఉంటుంది. ఎందుకు ఉంటుందంటే మళ్ళీ ఎన్ఆర్ఓ రెండు ఉంటాయి. ఒకటి డొమెస్టికల్గా వచ్చే ఫండ్స్ ఉంటాయి, అలాగే అవుట్ సైడ్ నుంచి వచ్చే రెమిటెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి, అండ్ ఫారిన్ కరెన్సీ రెమిటెన్సెస్. ఫారిన్ కరెన్సీ రెమిటెన్సెస్ పోర్షన్ మాత్రం ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ అండర్ ద ట్యాక్స్ ఫర్ యూ. బట్ డొమెస్టిక్ ఉంటాయి, లోకల్ రెంట్స్ కానీ, లోకల్ రెమిటెన్సెస్ ఏమైనా రావాల్సినవి కనుక, అంటే ఇది ఇస్ కంబైన్డ్ అకౌంట్ అని చెప్తాను. 22 క్యారెట్ అంటే ఏంటో రెండు కలిపి ఉంటాయి. లోకల్ ఫండ్స్ వస్తాయి ఇందులోకి, ఫారిన్ ఫండ్స్ కూడా వస్తాయి. బట్ ఈ రెండు మాత్రం ఎన్ఆర్ఈ మాత్రం ప్యూర్లీ ఫారిన్ ఫండ్స్ మాత్రమే. అందు గురించి ఆ రెండింటికి కూడా ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ ఉంటుంది. బట్ వేరేజ్ ఎన్ఆర్ఓకి మాత్రం డొమెస్టిక్ ఫండ్స్ మీద మాత్రం ట్యాక్స్ డిడక్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఫాలోయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ నాట్ ఫ్రీలీ రిపార్టబుల్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? సో నన్ ఆఫ్ దట్. అంటే ఏంటంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్రీలీ రిపార్టబుల్ అనేటప్పటికీ అన్ని ఫ్రీలీ రిపార్టబుల్. ఎఫ్సి అన్నారు అండ్ క్రెడిట్ ఇన్ ద రూపీస్ కన్వర్షన్ టు ది ఎన్ఆర్ఈ అకౌంట్లో ఉన్నది. అలాగే ఇంట్రెస్ట్ ఎర్నడ్ ఆన్ దట్ బ్యాలెన్స్ లయింగ్ ఇన్ దట్ ఎన్ఆర్ఓఎస్బి అకౌంట్, ఇవన్నీ కూడా రిపార్టబుల్. బికాస్ ఫారిన్ ఫండ్స్ విచ్ ఈజ్ ఎర్నింగ్ ఇంట్రెస్ట్ హియర్, దట్ పోర్షన్ ఈజ్ రిపార్టబుల్. ఓకే, సో నన్ ఆఫ్ దిస్. Which are the following categories of non-resident accounts may be maintained in the form of time deposits? So what is your answer? It is follow all of this. అందుకంటే ఇవన్నీ కూడా టైం డిపాజిట్, టర్మ్ డిపాజిట్స్. ఎఫ్సి ఎన్ఆర్ఓ టర్మ్ డిపాజిట్స్ ఉంటాయి, ఎన్ఆర్ఓలో టర్మ్ డిపాజిట్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఆర్డినరీ ఎన్ఆర్ఓ, దట్ మీన్స్ ఎన్ఆర్ఓ అకౌంట్. ఓకే, దాంట్లో కూడా మీకు టర్మ్ డిపాజిట్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్. ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ కేటగిరీ 3 ఆర్ allowed to undertake. ఇది ఒకసారి చూడండి. జస్ట్ ఐ విల్ టైం, సో ఒక హాఫ్ మినిట్ ఐ గివ్ టైం. అదర్వైజ్ యూ కెన్ పుట్ ఇన్ ద పాస్ and read out the questions and answers, and you can verify with my answers. In that way, I'll go. These are all very good questions, but only thing is, మీకు ఎంత డైరెక్ట్గా మాత్రం ఆన్సర్లు ఉంటాయి ఐఏబిఎఫ్, అదొక్కటే డిఫరెన్స్. ఈవెన్ సింపుల్ ఆన్సర్ కూడా మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసేలాగా ఇస్తారు. ఓకే, ఐఎమ్ కమింగ్ టు దిస్. Authorized persons category 3 are allowed to undertake. What is the answer here? Answer is B. Only purchase of traveler checks and foreign currency notes and coins. Okay, ఇందులో మీకు చెప్పవలసిందంటే there are 3 categories అండి. Category 1, Category 2, Category 3 and full-fledged money changers, FMMC అంటాం. ఓకే, కేటగిరీ 1 అనేటప్పటికీ మీకు ఏమవుతుందంటే ట్రెజరీ. మీ ప్రతి బ్యాంక్కి ట్రెజరీ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, అంటే ట్రేడింగ్ చేస్తారు, ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్ డీల్ చేస్తారు, పర్చేజెస్, సేల్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ అన్నీ చేస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ ఆథరైజ్డ్ డీలర్ కేటగిరీ 1. నెక్స్ట్ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్, ఆథరైజ్డ్ రెండు ఒకటేనండి. నెక్స్ట్ ఆథరైజ్డ్ డీలర్స్, ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ కేటగిరీ 2 అనేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే దీస్ ఆర్ ఏడీ బ్రాంచెస్ అంట. ఆథరైజ్డ్ డీలర్స్ బ్రాంచెస్ అంటే ఏంటంటే దే కెన్ డీల్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ అండ్ బిజినెస్. అంటే ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్ తప్పించి మిగతా అన్ని కూడా దే విల్ డీల్. అందుకని కరెన్సీ చేంజింగ్, బయింగ్, సెల్లింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఐ డూ. నెక్స్ట్ కేటగిరీ 3కి వచ్చేటప్పటికి అదర్ దాన్ దిస్ కేటగిరీ 1 అండ్ కేటగిరీ 2. ఓకే, వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ డూ ద పర్చేజ్ ఆఫ్ ట్రావెలర్ చెక్స్, కరెన్సీ నోట్స్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా, and other that means the sale and other processing that will be routing through this either category 1 or category 2. And full-fledged money changers అనేటప్పటికి they will do dealing with that sale and purchase of that foreign currency. Okay, traveler checks అవన్నీ చేస్తారు అన్నమాట. So these are the thing. Now if payment is to be made at the time of presentation of the document, this type of LC is called as, అంటే ఏంటంటే ఎల్సీ ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు, డాక్యుమెంట్ ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే పేమెంట్ చేసేది. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎల్సీ ఇట్ ఈస్? సో యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ సైట్ ఎల్సీ. ఓకే, ఈ యూసెన్స్కి సైజ్కి యూసెన్స్ అనేటప్పటికి ఏంటంటే టైం అనేది ఉంటుంది అన్నమాట, పీరియడ్.
అంటే 3 మంత్స్ 2 మంత్స్ అని చెప్పేసి బిల్ రాస్తారు. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్లో మనకు యూసెన్స్ బిల్స్, సైడ్ బిల్స్ అంటాం. సైడ్ బిల్స్ అనేటప్పటికి మనం ప్రజెంట్ చేసిన వెంటనే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ డిమాండ్ మాట. ఓకే, ప్రజెంట్ చేసిన వెంటనే వాడు పే చేశారు. అదే కనుక యూసెన్స్ బిల్ అనుకోండి, 3 మంత్స్ 2 మంత్స్ అన్న తర్వాత ఆ పీరియడ్ అయిన తర్వాత 3 డేస్ ఆఫ్ గ్రేస్ ఉంటుంది. అప్పుడు వాడు పే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్ ఇదప్పటికి యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ సైడ్. ఓకే, నైట్ ఇన్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎల్సీ ద బెనిఫిషియరీ ఇస్ నోట్ యాజ్. ఎల్సీలో బెనిఫిషియరీ ఎవరు ఉంటారండి? ఈజీ, ఎక్స్పోర్టర్ ఉంటాడు. ఓకే, దట్ యు నో వెరీ వెల్. నౌ నెక్స్ట్, Ronnie David from France presented to you traveler's checks for $700 issued by American Express Bank for cash encashment. What type of rate we will apply? So this is none of the above. Okay, identant none of the above ante, see here there are three types of ratings, that means rates are there. One is TT, and second one is bill, and third one is TC. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పింది. టీటీ బయింగ్ అండ్ టీటీ సెల్లింగ్ అని దేనికి ఉపయోగిస్తా ఉంటే అదర్ దాన్ ట్రేడ్ యాక్టివిటీస్, అదర్ దాన్ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ పర్సనల్ నీడ్స్. సపోజ్ ఏ పర్సన్ ఈస్ గోయింగ్ టు అబ్రాడ్, హీ వాంట్స్ టు క్యారీ సమ్ ఫారెన్ కరెన్సీ, సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది పర్సనల్ నీడ్స్, సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అండర్ ద టీటీ. సో అక్కడ మీకు టీటీ బయింగ్ సెల్లింగ్ అనేది వీడియోలో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినవే. ఓకే, అండ్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్తో డీల్ చేసేటప్పుడు మనం అప్లై చేసే రేట్స్ని బిల్ సెల్లింగ్, బిల్ బయింగ్ రేట్స్ అంటాం. నెక్స్ట్, ఇఫ్ యు ఆర్ కమింగ్ టు దట్ ట్రావెలర్స్ చెక్స్కి వస్తే మాత్రం దేర్ ఈస్ సెపరేట్ రేట్స్ ఆర్ దేర్. దట్ మీన్స్ టీసీ బయింగ్ రేట్ అండ్ టీసీ సెల్లింగ్ రేట్, ట్రావెలర్స్ చెక్ బయింగ్ రేట్ అండ్ ట్రావెలర్స్ చెక్ సెల్లింగ్ రేట్స్. సో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ లేదు కదండి, బికాస్ దే ఆర్ డీలింగ్ విత్ దట్ ట్రావెలర్స్ చెక్స్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ దిస్. నౌ దీస్ టు చెక్. Okay, an interbank agreement, unless otherwise stated, to buy or sell foreign exchange at the prevailing rate of exchange is known as. Okay, you check your answer. It is the spot rate, spot transaction. Even clearly ఇచ్చాడు, ఇంటర్బ్యాంక్ అగ్రిమెంట్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ స్టేటెడ్. అందులో కనుక ఏ అదర్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కానీ, అంటే 3 months తర్వాత ముందా వెనకాల లేదా ఇప్పుడు అటువంటి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఏమీ లేకపోతే కనుక ఇమీడియట్గా యూ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ స్పాట్ ట్రాన్సాక్షన్. అంతే. దీన్ని కూడా మీకు చెప్పాను, క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేటప్పటికి ఇవాళే అంటే రెడీ ట్రాన్సాక్షన్ అని కూడా అంటాం. దానికి అప్లై చేసాను రేటు రెడీ రేట్ అంటాం. క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే కనుక ఫస్ట్ది అంటే ఈ రోజే సెటిల్మెంట్, ఈ రోజే డెలివరీ కనుక అయితే కనుక ఫారిన్ కరెన్సీ, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as రేట్ ఈస్ కాల్డ్ as క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. అండ్ టామ్ అంటే ఏంటంటే ఇవాళ సెటిల్మెంట్ రేట్ ఫిక్స్ చేసుకుంటాం, బట్ డెలివరీ ఆఫ్ కరెన్సీ విల్ బి ఇన్ టుమారో. దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ రేట్. అండ్ స్పాట్ అనేటప్పటికి సెకండ్ వర్కింగ్ డే అని చెప్పాను. డెలివరీ విల్ బి ఇన్ ద సెకండ్ వర్కింగ్ డే. అండ్ దీన్ని ఇంకో రకంగా కూడా అడగొచ్చాను మీకు. T+0 అంటాడు. T+0 అంటే డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, ఇట్ ఈస్ క్యాష్. T+1 అని అనుకోండి టామ్ ట్రాన్సాక్షన్. T+2 అని అనుకోండి స్పాట్ ట్రాన్సాక్షన్. అండ్ ఫార్వర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేప్పటికీ సెకండ్ డే తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే, 3 months కావచ్చు, 4 months కావచ్చు, 5 months కావచ్చు, ఈస్ కాల్డ్ ది ఫార్వర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇన్ దిస్ ది అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్ ఈస్ కాల్డ్ ది స్పాట్ ట్రాన్సాక్షన్. The act that governs all foreign currency transaction in India is called FEMA 1999. Okay, so this is the latest FEMA. Okay, next, this to take some time, but this question answers and I will come for the explanation. Wherever that explanation not required, I will pass on. Okay, now in an LC transaction, the documents usually required by the banks is equal to ఏం కావాలి LC transaction. What options ఇచ్చాడు? Document of title deeds, goods, commercial voice, and documents of insurance, all of this. You put your answer, all of this. ఎందుకంటే ఎల్సీ డీల్ చేసేటప్పుడు టైటిల్ టు గూడ్స్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఎందుకంటే మనకి బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్ అంటాం.
సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్ టు గూడ్స్, ఫస్ట్ వన్. అది కంపల్సరీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమర్షియల్ ఇన్వాయిస్ కూడా ఉంటుంది, ఎందుకంటే వెరిఫికేషన్ చేయాలి కదండి. ఇన్వాయిస్లో ఏమి ఇచ్చాడు, మీరు పంపించే గూడ్స్ ఏంటి అనేది రెండు టాలీ చేసుకోవాలి. కాబట్టి దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ షుడ్ బి క్యారీడ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఎల్సి ట్రాన్సాక్షన్. అండ్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి ప్రతిదానికి. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ దీస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ యూ రిసీవ్డ్ an import bill of 50,000 drawn under your LC, so and so ఏదో సమ్ ఇచ్చాడు from State Bank of India, New York, favoring Microplex, what you will put through that transaction at what rate? It is a bill selling rate. ఎందుకు అని చెప్పాను చూడండి, చాలా సింపుల్. యూ రిసీవ్డ్ అన్ ఇంపోర్ట్ బిల్. ఇంపోర్ట్ బిల్ అనేటప్పటికీ ఒకటే చెప్పాను మీకు, ఇంపోర్ట్ అనేటప్పటికి ఏంటి, యూ హ్యావ్ టు, దట్ ఇంపోర్టర్ హ్యావ్ టు పే దట్ ఫారిన్ కరెన్సీ టు దట్ ఎక్స్పోర్టర్. ఓకే, అప్పుడు మీ దగ్గరకు వస్తాడు వాడు, వచ్చి సార్ ఇలాగండి ఇంపోర్ట్ బిల్ అండి, ఓకే యూ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ దట్ డాలర్స్ టు దట్ మై అదర్ పర్సన్, దట్ మై ఎక్స్పోర్టర్కి నేను ప్రొవైడ్ చేయాలి సార్ అంటాడు. అంటే ఏంటి, మనం వాడికి ఇవ్వాల్సింది ఏంటి, డాలర్స్ ఇవ్వాలి యాజ్ ఎ బ్యాంకర్. సో డాలర్స్ ఇవ్వడం అంటే ఏంటి, గూడ్స్ మనం అవతల వాడికి అమ్ముతాం. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ సెల్లింగ్. తర్వాత వాట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్, ఇస్ ఇట్ ఏ టీటీ ఆర్ బిల్ అంటే కనుక, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ డీల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బిల్ సెల్లింగ్ రేట్ అంట. సో సింపుల్, వెరీ సింపుల్. ఇన్ ఫార్వర్డ్ రేట్స్ ఆర్ ఎట్ ఏ ప్రీమియం, యూ విల్ కోట్. ఫార్వర్డ్ రేట్స్ కనుక ప్రీమియంలో ఉంటే కనుక ఏం చేస్తాం, we check your answer. Highest premium for selling rates and least premium for that buying rates. Forward rates at a premium అన్నాడు. ప్రీమియం అనేటప్పటికి ఏం చేస్తాం మనం, సెల్ హై బై లో, సింపుల్. అది ఫండమెంటల్ అండి. ఓకే, నౌ just a glance at it, see for some time to take. Okay, which of the following LCs is safe for that exporter of the goods? Which of the LC, what type of LC is safe for that exporter of the goods? LC అనేది మనకి ఎక్స్పోర్టర్కి చేరుకున్న తర్వాత అప్పుడు వాడి పని మొదలు పెట్టి ఇంపోర్టర్కి గూడ్స్ సప్లై చేస్తాడు. ఓకే, ఎల్సీ ఈజ్ ఇష్యూడ్ బై దట్ ఇష్యూయింగ్ బ్యాంక్, దట్ మీన్స్ అప్లికెంట్ బ్యాంక్, దట్ ఈజ్ ఇంపోర్టర్ బ్యాంక్. అంతవరకు మీకు తెలుసు. కానీ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎల్సీ అయితే కనుక ఎక్స్పోర్టర్కి సేఫ్ అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. సో రివోకబుల్, ఇర్రివోకబుల్, ఐదర్ ఆఫ్ ద టూ, బోత్ ఆఫ్ ద టూ. ఎవరైనా సరే ప్రిఫర్ చేసేది, ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ ఇట్ ఈస్ ఇర్రివోకబుల్. ఎందుకంటే రివోకబుల్కి ఇర్రివోకబుల్ తేడా ఏంటంటే, రివోకబుల్లో ఎల్సీ ఓపెన్ చేసి పంపించేసి ఒక టన్ అంతా అందులో మెన్షన్ చేసి, ఓకే లేదు లేదు నాకు ఇక్కడ అంతా కూడా సేల్ పెద్దగా లేదు అని చెప్పేసి మిడిల్ ఆఫ్ దట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టైంలో ఎక్స్పోర్టర్కి లేదు నేను టన్ తీసుకోను 30 అనేది తీసుకుంటా అన్నాడు అనుకోండి, వాట్ ఈజ్ హిజ్ పొజిషన్, ఏం చేసుకుంటాడు వాడు? అలాగా టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అన్ని కూడాను ఇక్కడ వీడు అమెండ్ చేసేసి వాడిని ఎత్తి మీద వేస్తే కష్టం అయిపోతుంది కదా. అందు గురించి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రివోకబుల్. రివోకబుల్ అంటే ఎనీ టైమ్ ఇట్ కెన్ బి చేంజ్డ్ బై దట్ ఇంపోర్టర్, బికాజ్ ఇష్యూ చేసేది కూడా ఇంపోర్టర్ బ్యాంక్లోనే కాబట్టి. అది లేకుండా ఉంటేనే అవతలకి సేఫ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇర్రివోకబుల్. ఇర్రివోకబుల్ మీన్స్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ఇట్ వితౌట్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్పోర్టర్. సో అదే వాడికి సేఫ్. In a transaction involving LC, the imports bank is, imports bank ఏమవుతుంది, ఇంపోర్టర్ అంటే ఇక్కడ మన కంట్రీలో ఉన్నవాడు. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎల్సీ, ఓకే చూస్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇష్యూయింగ్ బ్యాంక్. ఇష్యూయింగ్ బ్యాంకు, ఇంపోర్టర్స్ బ్యాంకు, అప్లికెంట్ ఆఫ్ దట్ ఎల్సీ అందరూ కూడా మన ఇంపోర్టర్ కంట్రీలో ఉంటారు. ఓకే, ఈ కలెక్టింగ్ బ్యాంకు, ప్రజెంటింగ్ బ్యాంకు, నెగోషియేటింగ్ బ్యాంకు అన్నీ కూడా ఎక్స్పోర్టర్ దగ్గర ఉంటాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బేసిక్ పాయింట్. నెక్స్ట్ స్వాప్ మీన్స్, వాట్ ఈస్ మెant బై స్వాప్? స్వాప్ అంటే ఏం లేదు, సైమల్టేనియస్ సేల్ అండ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ద ఫార్వర్డ్ కరెన్సీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఎందుకంటే సపోజ్ ఎవడో కస్టమర్ ఉన్నటువంటి, సార్ నాకు నెక్స్ట్ మంత్ కరెన్సీ వచ్చేస్తుంది సార్, ఫారిన్ కరెన్సీ మీరు కొనాలి సార్, అది 2 monthsలో వచ్చేస్తుంది, ఎందుకంటే నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేశానంటే గూడ్స్, దానికి సంబంధించింది ఎంత, $1,00,000 $1,00,000
వస్తాయి సార్, నాకు అది మీకు ఇస్తాను సార్, రేట్ ఫిక్స్ చేసుకుందాం అని చెప్పి ముందు మాట్లాడుకుంటాడు. మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇవాళ రేటు 71 రూపాయలు ఉందనుకోండి, ఏంటిది బయ్యింగ్ రేట్, మనం కొనేది బయ్యింగే కదా. ఓకే, సో ఓకే కదా అని చెప్పేసి మనం ఆ మైకంగా ఒప్పుకుని కమిట్ అయిపోయాం అనుకోండి. ఆ తర్వాత 2 months తర్వాత అది ఏ 73 రూపాయలు ఉంటే, సారీ, ఏ 68 రూపాయలు ఉంటే మార్కెట్లో, అప్పుడు చచ్చినట్టు ఎక్కువ కొనాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కదా. అటువంటి సిచ్యువేషన్ అనేది మనకు రిస్క్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇమీడియట్గా మనం స్వాప్లోకి వెళ్ళిపోతాం. స్వాప్ అంటే ఏంటంటే, ఏదైతే మనకి ముందు కమిట్ అయిపోయామో కొనటానికి 71 రూపాయకి, ఓకే, ఎవడైనా సరే తీసుకుంటానని ఎవడెవడుంటే, అంటే మనం అమ్మే ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటే కనుక అది ఫిక్స్ చేసుకుంటాం. అంటే దానికి మ్యాప్ చేసుకుంటాం. మ్యాప్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒకవేళ ఇందులో లాస్ వచ్చిందనుకోండి, అవతలవాడికి మనం అమ్మేస్తాం కాబట్టి అది వాడు భరిస్తాడు. సో దిస్ ఇస్ ద స్వాపింగ్. ఓకే, simultaneous sale of a spot and purchase of the forward currency, it is called as a swap. Next, in a transaction involving the bank which after ensuring the thing, ఒకసారి చూడండి, ఒక 2 minutes చూడండి. ఓకే, in a transaction involving LC, the bank which after ensuring the genuineness of LC advised the LC to the beneficiary is known as beneficiary అనేటప్పటికి ఎక్స్పోర్టర్ అని. ఓకే, ఎక్స్పోర్టర్కి ఎల్సీ గురించి అడ్వైజ్ చేసే బ్యాంక్ని ఏమంటాం, అది వాడు అడుగుతున్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ అందరూ, ఇట్ ఈస్ అడ్వైజింగ్ బ్యాంక్. అడ్వైజింగ్ బ్యాంక్ కూడా ఎక్స్పోర్టర్ దగ్గర ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎలాగో వాడు నెగోషియేటింగ్ బ్యాంక్ కూడా ఉంటుంది ఆ దగ్గర, ఎక్స్పోర్టర్ దగ్గర. కానీ ఆ బ్యాంక్కి మన ఇండియాలో ఉన్న బ్యాంక్ గురించి తెలియకపోవచ్చు. ఓకే, అటువంటి వాడు ఏం చేస్తాడంటే, మన వాడు మన ఎక్స్పోర్ట్ ఏమంటాడు, నో యూ టేక్ అనదర్ కన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో అని చెప్పేసి అంటాడు అనమాట. అడ్వైజ్ తీసుకోమంటాడు. సో అడ్వైజ్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఈ నెగోషియేటింగ్ బ్యాంక్ ఎక్స్పోర్టర్ వాడు ఏం చేస్తాడు, ఒక అడ్వైజ్ తీసుకుంటాడు. అడ్వైజ్ సపోజ్ లెటర్స్ అక్కడ మీకు అదే కంట్రీలోనే మన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఓవర్సీస్ బ్రాంచ్ ఉందనుకోండి. సో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఓవర్సీస్ ఉంది. ఆ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఉన్నవాడికి ఇక్కడ యూనియన్ బ్యాంక్ గురించి తెలుస్తుంది. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, అడ్వైజ్ అడుగుతాడు. సో ఇలాగ పలానా మీకు ఓవర్సీస్ బ్రాంచ్ అయినా కావచ్చు, లేదంటే అక్కడ అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ బ్యాంక్ ఉండడం, కాసేపు అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ బ్యాంక్ ఉంది. అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ బ్యాంక్ ముంబైలో ఉంది, దాని పక్కనే యూనియన్ బ్యాంక్ కూడా ఉంది. ఈ ఎల్సీ అనేది ఓపెన్ బై దట్ యూనియన్ బ్యాంక్ అనుకున్నాం. సో యూనియన్ బ్యాంక్ గురించి అక్కడ ఎక్స్పోర్టర్ దగ్గర ఈ ఏదో జపాన్ బ్యాంకు లేకపోతే ఏదో బ్యాంక్ ఉంటే వాడు ఏం చేస్తాడు, అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ బ్యాంక్ అడ్వైజ్ అడుగుతాడు. అడ్వైజ్ అయితే వాడు, నాకు తెలుసు అది మన పక్కనే ముంబైలోనే పక్క బ్రాంచ్ అది ఉంది వాళ్ళకి, యూనియన్ బ్యాంక్ ఈజ్ ఎ గుడ్ బ్యాంక్ అని చెప్పేసి వాడు చెప్తాడు. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ అడ్వైజింగ్ అంటాం. సో అడ్వైజింగ్ బ్యాంక్ కూడా ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్ టు దట్ ఎక్స్పోర్ట్. ఓకే, while dealing in foreign currencies, the bank should maintain, what is it? ఫారిన్ కరెన్సీ తోటి బ్యాంకు ఏం చేస్తుంది, నియర్ స్క్వేర్ పొజిషన్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ ఓవర్ సోల్డ్ పొజిషన్ అంటే ఏంటి, ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ అంటే ఏంటి, నియర్ స్క్వేర్ పొజిషన్ అంటే ఏంటి అని చెప్తాం. అంటే దీన్ని ఏమంటాం అంటే, ఫారిన్ కరెన్సీ మన దగ్గర పెట్టి కూర్చున్నాం అనుకోండి, ఎక్కువగా అంటే ఏంటంటే మీరు విపరీతంగా బై చేసేసారు. ఓకే, విపరీతంగా బై చేసేసారు, కానీ అది సెల్లింగ్ అండి, ట్రాన్సాక్షన్స్ లేవు. మీ దగ్గర ఇంచుమించుగా ఒక $5 లక్షల US, 5 లక్షలు, ఒక లక్ష అనుకోండి పని, $1 లక్ష మీరు టుడే టోటల్ బయింగ్ పొజిషన్ అంతా కూడా ఉంది. ఓకే, కానీ సెల్లర్స్ ఎవరు లేరు, అంటే ఎవడ కూడా మీ దగ్గర వచ్చి కొనుక్కుంటానికి ఎవడో రాదు, మనం అమ్ముదాం అంటే ఎవడో లేడు. అటువంటిప్పుడు మన దగ్గర పెట్టి కూర్చున్నాం అనుకోండి, అలాగే ఐడియల్గా ఏమవుద్ది అంటే ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ అవుతుంది. ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ అనేది ఎప్పటికీ ఏమవుతుందంటే, ఆ సిచ్యువేషన్లో కనుక మనం కొన్న కరెన్సీ ఎట్ రిస్క్. ఏ రేపు రిస్క్ అంటే, సపోజ్ మార్కెట్లో కనుక మంచి రేట్ పలికింది అనుకోండి ఆ డాలర్కి, అప్పుడు మనం పర్లేదు, మనం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే నేను 71 రూపీస్ కొనుక్కున్నాను, అది ఏకంగా $1,00,000 కొనుక్కు పెట్టుకున్నాను, కానీ ఎవడో లేదు అమ్ముదామంటే, కానీ నా దగ్గర ఉండిపోయినాయి ఓవర్ నైట్. ఆ టైంలో నెక్స్ట్ డే కల్లా అది 73 అయిపోయింది అనుకోండి, అబ్బో 2 రూపీస్ మార్జిన్ తోటి మీరు అమ్మేయచ్చు, అంత ప్రాఫిటే. అలా కాకుండా ఒకటి పడిపోయింది అనుకోండి 70 రూపాయలకు, లేకపోతే 69 రూపాయలకు,
సో ఏమవుతుంది, చేయి కాలిపోయినట్టు లెక్క, మొత్తం అంతా కూడా లాసే. అందు గురించి మనం ఎప్పుడు కూడా స్పెక్యులేట్ చేయకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో. అంటే పాజిటివ్గా ఆలోచించవచ్చు కానీ రిస్క్ అన్న చోట ఎప్పుడు కూడా మనం పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేది ఉండకూడదు. ఇమీడియట్గా దట్ షుడ్ బి కాంపన్సేటెడ్, రిస్క్ని మిటిగేట్ చేయడం అనమాట. అందుకని మనం ఏం చేస్తాం, ఇమీడియట్గా సేల్ ట్రాన్సాక్షన్ చూసేస్తాం. సో ఎప్పుడు కనుక బాట్ పొజిషన్ కనుక ఎక్కువగా హోల్డ్ చేస్తే కనుక దట్ ఈస్ ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ అంటాం. ఓకేనండి. అలా కాకుండా సోల్డ్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఏమి లేకుండానే మీరు సెల్లింగ్ కమిట్మెంట్స్ ఇచ్చేసి నీకు ఇచ్చేస్తానయ్యా, నీకు $10,000 రెడీ, నీకు $20,000 $20,000 ఇవి కూడా ఇచ్చేస్తా అని చెప్పి మీరు కమిట్ అయిపోయి ఓకే మీరు ఫిక్స్ చేసేస్తున్నారు. కానీ మీకు వస్తుందేమో అనుకున్నారు, కానీ బయింగ్ చూసేటప్పటికి ఏమీ రాలే మీ చేతికి. అటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఏమవుతుంది, ఒకవేళ కనుక మార్కెట్లో కనుక రేట్లు కనుక పెరిగిపోయినాయి అనుకోండి, ఆ హై రేట్కి మీరు కొని అవతలకి అమ్మాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అంటే మీరు కమిట్ అయింది 71, కానీ మార్కెట్లో $73 అయిపోయింది ఉన్నట్టుండి నెక్స్ట్ డే కల్లా. సో చచ్చినట్టు మీరు కమిట్ అయ్యారు కాబట్టి $73 మీ చేతి నుంచి ఒక $2 వేసుకుని వాడికి ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. సో అది రిస్కే. సో అందు గురించి ఓవర్ సోల్డ్ పొజిషన్ ఉండకూడదు, ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ ఉండకూడదు. సింపుల్గా ఏంటి, స్క్వేర్ అప్ చేసేయాలి. అంటే ₹1,00,000 కనుక నాకు కొనడానికి కమిట్మెంట్స్ వస్తే కనుక ₹1,00,000 నేను అమ్మకానికి కమిట్మెంట్ చేసేస్తాను, అప్పుడు స్వాపింగ్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ స్క్వేర్ అప్ పొజిషన్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ maximize is applied in the case of direct quotation? ఇది మాకు సింపుల్. బై హై సెల్ లో. డైరెక్ట్ కొటేషన్ అయితే కనుక బై లో సెల్ హై, దానికి ఆపోజిట్ ఇండైరెక్ట్ కొటేషన్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as బై హై సెల్. SWIFT stands for, it is simple abbreviation, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Sometimes this abbreviation is also important. Next we are coming to that. So just take some time. Okay. By obtaining letter of credit, the exporter is assured of. ఎక్స్పోర్టర్కి ఏంటంటే assured of ఏంటి, ఎప్పుడైతే మీరు లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఉందో ఎక్స్పోర్టర్కి ఉన్న బలం ఏంటంటే ఎగెన్స్ట్ దట్ హీ కెన్ గెట్ సమ్ లోన్, అంతే. ద ఆప్షన్ ఈస్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఎగెన్స్ట్ ద డెలివరీ ఆఫ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ షిప్పింగ్ డాక్యుమెంట్స్. ఒకటి ఎష్యూరెన్స్ వచ్చేస్తుంది, రెండు క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ కూడా వాడికి వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. పేమెంట్ ఇష్యూడ్, ఎందుకంటే ఇష్యూయింగ్ బ్యాంక్ ప్రామిస్ చేసింది కదా, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రామిస్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దట్ ఇంపోర్టర్ టు ద ఎక్స్పోర్టర్. సో ఎక్స్పోర్టర్ కావాల్సింది కూడా అదే, ఎష్యూరెన్స్ కావాలి, తన గూడ్స్కి కొంటాడా లేదా, డబ్బులు ఇస్తాడా లేదా అనేది ఎష్యూరెన్స్ కావాలి. నెక్స్ట్, సేల్ కాంట్రాక్ట్స్ వేరిన్ ద ప్రైస్ కోటెడ్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేటెడ్ టు షిప్మెంట్, freight and insurance are known as. Very simple answer it is CIF, cost, insurance, freight. సేల్ కాంట్రాక్ట్స్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి C&F, కాస్ట్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్, కాస్ట్ అండ్ ఫ్రైట్, అండ్ కాస్ట్, ఇన్సూరెన్స్, ఫ్రైట్, ఇట్ ఈస్ చాయిస్ ఆఫ్ దట్ పార్టీస్. అండ్ FOB, ఫ్రీ ఆన్ బోర్డ్. ఫ్రీ ఆన్ బోర్డ్ అనేటప్పటికీ అదేంటంటే అక్కడ ఇన్సూరెన్స్ అటువంటి ఏముంది అంటే మనం తీసుకెళ్ళి గూడ్స్ అన్ని కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది తీసుకెళ్ళి ఆ షిప్లో లోడ్ చేసేంత వరకు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ దట్ స్టేటస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రీ ఆన్ బోర్డ్. మీకు ఎక్కడ వస్తుందంటే, మీకు సపోజ్ ఫైనాన్స్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు బ్యాంక్కి ప్రీ షిప్మెంట్, పోస్ట్ షిప్మెంట్ అటువంటిప్పుడు ఫైనాన్స్ ఏ లిమిట్ వరకు ఫైనాన్స్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దెన్ విల్ మెన్షన్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రీ ఆన్ బోర్డ్. దట్ మీన్స్ FOP అంటాం, FOB. ఓకే. నెక్స్ట్, ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎయిర్వే బిల్స్ డో నాట్ ఇంక్లూడ్. ఎయిర్వే బిల్లుకి రిక్వైర్మెంట్స్ అవసరం లేనివి ఏంటి? చూడండి, 4 ఆప్షన్స్. సో యువర్ ఆన్సర్ ఈస్, ఇట్ మస్ట్ స్టేట్ ఇఫ్ ద గూడ్స్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆర్ అండర్ LC ఆర్ నాట్. ఇక్కడ మీరు చూసుకోవాల్సిందంటే నాట్ ఇన్క్లూడ్, దిస్ ఈస్ ద నెగిటివ్ క్వశ్చన్. అంటే విచ్ ఆర్ కరెక్ట్, విచ్ ఈస్ ఆడ్ బెన్ అవుట్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎయిర్వే బిల్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎయిర్వే బిల్లో అన్ని డాక్యుమెంట్స్ కావాల్సి వస్తుంది, కానీ అక్కడ మీకు డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్ టు గూడ్స్ అనేది అక్కర్లేదండి. ఓకే, సో చూడండి, ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ ఆఫ్ ద డిపార్చర్ అండ్ డెస్టినేషన్ అది ఎలాగ మెన్షన్ చేస్తారు, ఎయిర్వే బిల్లో కంపల్సరీ కావాలి.
description of the goods that consistent with that indicated in the documents. Document లో ఉన్న description ప్రకారం goods ఉన్నాయా లేదా మాత్రం ఉంటాయి చూసుకుంటాం. It must state if that the freight has been paid or payable at destination. ఈ terms అన్ని conditions అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, బట్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్ అంటే ప్రూఫ్ అనేది డాక్యుమెంట్స్ ఇలా లోడ్ చేసినప్పుడు చూడండి, బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్ అనేది మనకి షిప్లో కదా పెట్టిన వెంటనే మనకి ఇస్తాడు, ఇది గూడ్స్ అని చెప్పేసి వాడు షిప్పరు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటాడు, నేనే తీసుకున్నాను ఈ గూడ్స్ అని చెప్పేసి అన్నీ కూడా ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ ఎయిర్వే బిల్ అలా ఉండదు, జస్ట్ దే విల్ టేక్ ఏ బాక్స్ అంతే, అందులో ఏమన్నా వాడు తెలియదు. ఓకే, దే వోంట్ బాదర్ అబౌట్ దట్. ఈ కంటెంట్స్ కూడా మీకు ఏం చెప్పలేదు. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ మస్ట్ స్టేట్ గూడ్స్ ఎక్స్పోర్టెడ్ ఆర్ అండర్ ఎల్సి, ఇది మాత్రం అందులో చెప్పడు. ఓకే, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ ఫర్ బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నెగిటివ్ క్వశ్చన్. సో ఇట్ ఈస్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్ గూడ్స్ ఎల్సి. బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ బై ద షిప్పింగ్ కంపెనీ. బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్ గూడ్స్. మరి జస్ట్ లైక్ ఎల్ఆర్ ఆర్ఆర్ ఎలాగో అలాగే బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్ కూడా షిప్పింగ్ కంపెనీ వాడు ఇస్తాడు. ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ దట్ పాసిబుల్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్. ఇవన్నీ కరెక్టే, కానీ ఇట్ మస్ట్ కంటైన్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ గూడ్స్. వాల్యూ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఇందులో ఉండదండి బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్ లో. బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్ లో వాల్యూ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఉండవు. ఓకే, నెక్స్ట్ just use the checkup for some time. Okay, in a bill of lading, the following is a shipper. Who of the following is a shipper? Exporter, shipping company, shipping company's agent, none of the above. Okay, the answer is the exporter. The bill of lading, who is the following is that, who of the following is the shipper? It's the exporter. అంటే హూ ఈజ్ షిప్పర్ అంటే ఏంటి, ఎవరు షిప్ చేస్తున్నారు, హూ ఈజ్ ద షిప్పింగ్ పర్సన్, హూ ఈజ్ షిప్పింగ్. మన కన్సైన్ ఎలా అంటాం చూడండి, అదే ప్రకారం. అంతేగాని షిప్పింగ్ కంపెనీ కాదు, షిప్పింగ్ కంపెనీస్ ఏజెంట్ కాదు, ఎవడు షిప్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఈజ్ ఎక్స్పోర్టర్. ఇఫ్ ద గూడ్స్ సప్లైడ్ ఆర్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ అండ్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ టు ద ఓవర్సీస్ బయర్. ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ అయి ఉండి నాట్ యాక్సెప్టబుల్ టు ఓవర్సీస్ బయర్ ఇది కనుక వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్? ఎల్సీ ఓపెనింగ్ బ్యాంక్ క్యాన్ రిఫ్యూజ్ ద పేమెంట్. Dryer is bound to reimburse that negotiating bank. The LC opening bank is bound to reimburse the negotiating bank. LC opening bank can behave indifferently. So you check, give your answer. Answer is the LC opening bank is bound to reimburse that negotiating bank. Okay. అంటే రిఫ్యూజ్ చేయడానికి లేదండి. The LC opening bank is bound to reimburse that negotiating bank. ఇచ్చితే రాస్తుంది. మళ్ళీ ఏంటంటే మిస్లీడ్ చేసే క్వశ్చన్స్ ఇవే. అందుగురించి మీకు ఆర్టికల్స్ అని ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ యూసీపీడీసీలో యూసీపీ 600 అని చెప్పి సెపరేట్ వీడియో కూడా చేశాను. అంటే మీకు ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్లో సెకండ్ వీడియోలో ఉంటాయండి. ఓకే, అందులో మీరు చూడండి, చూస్తే కనుక ఇక్కడ మీకు చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. అదొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కూడా ఉన్నాయి. టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ పర్మబుల్, ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కింద లెక్క అది. అందులో వాడు ఏం చేస్తాడంటే 5% ప్లస్ ఆర్ మైనస్ దగ్గర పర్వాలేదు, యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. అలాగే నేను గూడ్స్ ఏమైనా తేడా పడాలనుకో రిఫ్యూజ్ చేయడానికి లేదు. ఎందుకంటే రిఫ్యూజ్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ బి డిస్ప్యూట్. ఆ డిస్ప్యూట్ అగైన్ ఇట్ విల్ బి కమింగ్ అవుట్ దట్ కోర్టుకి వెళ్ళాలి. ఇదంతా న్యూ సెన్స్ అన్నది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ గో ఫర్ దట్ డిస్ప్యూట్ అనేది అరైజ్ చేయొచ్చు. అది ఓకే. అందు గురించి ఏంటంటే ఎల్సీ ఓపెనింగ్ బ్యాంక్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బౌండ్ టు రియంబర్స్ చేసేసిన తర్వాత, ఎందుకంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ తనకేం సంబంధం, ఎల్సీ ఓపెనింగ్ బ్యాంక్కి క్వాంటిటీ వచ్చిందా లేదా, ఓకే, ఆ తర్వాత దాని ప్రైస్ వచ్చిన డబ్బులు మనం పే చేయాలి లేదా, అంతవరకే ద డ్యూటీ ఆఫ్ దట్ ఎల్సీ ఓపెనింగ్ బ్యాంక్. ఆ తర్వాత వచ్చిన తర్వాత అందులో ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్ ఉన్నాయంటే దట్ ఈస్ ద బాదరేషన్ ఆఫ్ దట్
importer. He will file a case against that exporter. Advising bank. The advising bank. ఇందులో ఏంటంటే వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ హియర్? ద అడ్వైజింగ్ బ్యాంక్ అని ఎవరిని అంటాం? ఆల్రెడీ మనం చేసింది. ఈజ్ నాట్ లయబుల్ టు మేక్ పేమెంట్స్ అండర్ దట్ ఎల్సీ. Advising bank is bound to honor the drafts under the LC provided the documents tendered by the beneficiary. ఇప్పుడు ఏమంటారంటే అడ్వైజింగ్ బ్యాంక్ అని చెప్పాను చూడండి, అడ్వైజ్ చేయడం పలానా బ్యాంక్ ఓకే అనుకుని నాకు తెలుసు అని చెప్పేసి అక్కడ మీకు నెగోషియేటింగ్ బ్యాంక్కి అడ్వైజ్ చేస్తాం. దట్ బ్యాంక్ ఈస్ కాల్డ్ అడ్వైజింగ్ బ్యాంక్ అన్నాం. ఇప్పుడు మారిన టూల్స్, ఎందుకంటే ఇదివరకు అడ్వైజింగ్ బ్యాంక్ అన్న అవును నాకు తెలుసులే అని చెప్పాను. ఒకవేళ కనుక ట్రాన్సాక్షన్స్లో కనుక పేమెంట్ కనుక రాకపోయినా జరిగింది అనుకోండి, లేకపోతే ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళింది అనుకోండి, అంటే అడ్వైజింగ్ రాంగ్ అడ్వైజ్ చేశాడు అనుకోండి, అటువంటిప్పుడు నాకేం సంబంధం, నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం నేను అడ్వైజ్ చేశాను. సో ఇన్ డెప్త్ నాకు వెళ్ళి అడ్వైజింగ్ అంటే ఏంటి, ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ దట్ రిస్క్ అని చెప్పేసి ఇదివరకు తప్పించుకున్నారు. ఇప్పుడు అలా లేకుండా ఏం చేశారంటే కన్ఫర్మింగ్ బ్యాంక్ ఎలాగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే కన్ఫర్మ్ చేశాడంటే డెఫినెట్గా వాడు నెత్తి మీద పెట్టుకున్నట్టే రిస్క్. అడ్వైజింగ్ కూడా ఇప్పుడు బిగించారు, ఎందుకంటే అడ్వైజ్ చేసేవాడికి చూసేవాడు అడ్వైజ్ చేయాలి. కాబట్టి హీ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ పేమెంట్ ఆఫ్ దట్ ఎల్సీ అమౌంట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నాడు, నాట్ లైబుల్ టు మేక్ పేమెంట్స్ అనేది తప్పు. యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ లైబుల్ టు పేమెంట్ నవేడేస్. ఓకే, అదొకటే నోట్ చేసుకో. ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ కోడ్ ఐఏసి ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు? ఇది మీకు అందరికీ తెలిసినదే. దట్ ఈస్ ది DGFT, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్. ఓకే, నౌ just see once at a glance. After that we'll go for discussion. Okay, a foreign exchange transaction is one. What is the foreign exchange transaction? Just exchange of money. And it involves exchange or conversion of two different currencies. It is very fundamental. For the purpose of exchange control, Bangladesh, Myanmar, Iran, Pakistan and Sri Lanka fall under it is Asian Clearing Union and ACU. Okay, that is the separate Asian countries kind of group కింద పెట్టుకుని దాంట్లో ఏ కామన్ మానిటరీ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఇందులో చేసుకునేలాగా ట్రేడ్ కన్వీనియంట్ కోసం చేసుకున్నారు అనమాట. ఓకే, ద గ్రూప్ ఆఫ్ కంట్రీస్ కమింగ్ అండర్ దట్ ACU. Okay, next, in a transaction involving LC, the applicant is known as applicant ఏమంటాం, ఇంపోర్టర్ అంటాం ఆర్ బయ్యర్ అంటాం. ఓకే, అది ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్. Reserve Bank of India has granted general permission to any person to bring foreign exchange into India from abroad. So what is that? Without any limit. RBI has granted general permission to any person to bring foreign currency into India from abroad. ఎంత ఫారిన్ కరెన్సీ అన్నా కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. బట్ తెచ్చుకున్నది మాత్రం లిమిట్స్ ఉంటాయి. After limits only he should carry, he should hold with that, but beyond that he should remit to that RBI. Next, it's over. It's take time, or 1 minute time you take. Okay, pre-shipment finance is granted to enable the exporters to దేనికి ఇస్తారు pre-shipment finance? Okay, it's very simple. The answer is all of this. And procure and process of the raw material to provide for warehousing of the goods and ship the goods to the importers. మీకు చెప్పాను చూడండి, pre-shipment అనేది ఫ్రీ ఆన్ బోర్డ్. అంటే అప్ టు దట్ ఫ్రీ ఆన్ బోర్డు ఎంత అయితే వాల్యూ అవుతుందో అదంతా కూడా వాడు లోన్ కింద తన ఎక్స్పోర్టర్ కంట్రీలో ఉన్న బ్యాంకులో, తన దగ్గర ఉన్న బ్యాంకుల నుంచి రైట్ చేస్తారు. ఎగెనెస్ట్ చేస్తే ఎల్సీ. ఇప్పుడు ఏమవుతుందో, రా మెటీరియల్ కొనుక్కోవడానికి ఇస్తాను నా బ్యాంకు, అలాగే వేర్ హౌసింగ్ ఛార్జెస్, అక్కడ ఉండి వేర్ హౌసింగ్లో గూడ్స్ పెట్టడానికి ప్రొవైడ్ ఆ ఛార్జెస్, అలాగే షిప్మెంట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్, ఆ గూడ్స్ వెళ్ళి ల్యాండ్ అయ్యేదాకా కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని కలిపి అప్ టు దట్ ఎక్స్పెన్సెస్ దే విల్ బేర్ అంటే దే విల్ గివ్ ఫైనాన్స్
టు దట్ ప్రీ-షిప్మెంట్ ఫైనాన్స్. సో ప్రీ-షిప్మెంట్ ఫైనాన్స్లో FOB వాల్యూ వరకు ఇచ్చేదాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందులో వచ్చేయని ఇవన్నీ వస్తాయి, ఈ 3 ఐటమ్స్ వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్యాకింగ్ క్రెడిట్ ఫైనాన్స్ is granted to the exporters normally for ప్యాకింగ్ క్రెడిట్ అన్న ప్రీ-షిప్మెంట్ అన్న రెండు ఒకటేనండి. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, ఎప్పటిదాకా ఇస్తారు? ఎక్స్పోర్ట్స్ నార్మల్గా మనకి ఇచ్చేది 180 days దాకా ఇస్తారండి. ప్యాకింగ్ క్రెడిట్ ఫైనాన్స్ అనేది 6 months వరకే పర్మిటెడ్. ఓకే, పోస్ట్ షిప్మెంట్ ఫైనాన్స్ ఈజ్ గ్రాంటెడ్ టు ద ఎక్స్పోర్టర్స్ వ్యాన్. పోస్ట్ షిప్మెంట్ ఫైనాన్స్ ఎప్పుడు ఇస్తావు అంటే, ఆన్సర్ చూడండి. ఎక్స్పోర్టర్ హ్యాస్ షిప్డ్ దట్ గూడ్స్ అంటే షిప్పింగ్ చేసేస్తాడు. షిప్పింగ్ చేసిన తర్వాత షిప్ వాడు ఏం చేస్తాడు? బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్ ఇస్తాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్ టు గూడ్స్. ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు వీడు బిల్ ప్రిపేర్ చేస్తాడు. ఇంపోర్టర్ మీద ప్రిపేర్ చేసి ఆ బిల్తో పాటు ఇన్వాయిస్ ప్లస్ దిస్ బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్ అన్ని ఇచ్చి విల్ డైరెక్ట్ దట్ ఇంపోర్టర్ టు పే దట్ అమౌంట్ అని చెప్పేసి ఇస్తాం. ఇచ్చిన తర్వాత ఆ బిల్ అంతా కూడా వీడి చేతికి వచ్చేస్తుంది. వచ్చేసిన తర్వాత బ్యాంక్లో సబ్మిట్ చేస్తాడు. సబ్మిట్ చేస్తే బ్యాంక్ కూడా ఏం చేస్తాడు? ఈ బిల్ని అక్కడికి పంపిస్తాడు, ఇష్యూయింగ్ బ్యాంక్. అది ప్రాసెస్. ఈ లోపల మాకు వెళ్ళటానికి అక్కడ 1 month 15 days ఎంతో టైం పడుతుంది. అసలు యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే వీడు సబ్మిట్ చేస్తాడు బ్యాంక్లో, ఎక్స్పోర్టర్ బ్యాంక్లో, బ్యాంక్కి, నెగోషియేటింగ్ బ్యాంక్కి. అదేమో వాడేమో ఇక్కడికి పంపించాలి ఇంపోర్టర్ కంట్రీకి, దట్ మీన్స్ ఓపెనింగ్ బ్యాంక్కి. పంపించిన తర్వాత అప్పుడు ఇమీడియట్గా అన్ని కరెక్ట్గా ఉంటే కనుక ఇంపోర్టర్ బ్యాంక్ వాడు అండ్ ఓపెనింగ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ది సెల్సి నెగోషియేటింగ్ బ్యాంక్ డబ్బులు పే చేయాల్సి. ఇదంతా రావడానికి కొంత టైం పడుతుంది. ఓకే, ఆ టైం అనేది 1 month పట్టవచ్చు, 15 days పట్టవచ్చు. సో ఈ లోపల ఏం చేస్తాడంటే ఇమీడియట్గా వాడు బిజినెస్ చేస్తున్నాడు కదా, మరి ఎక్స్పోర్టర్ డబ్బులు బ్లాక్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే అన్ని ఖర్చు పెట్టేశాడు, గూడ్స్ తయారు చేసి షిప్లో చేసేసాడు. కాబట్టి మనకి తను రోల్ అవ్వట్లేదు. కాబట్టి వాడు ఏం చేస్తాడు? ఈ బిల్స్ అంతా కూడా ఈక్వల్ మనీయే కదా ఇది. కాబట్టి ఎక్స్పోర్టర్ కంట్రీలో బ్యాంక్లో ఇచ్చేసి డబ్బులు ఇవ్వండి సార్ అంటాడు. అప్పుడు చేసే ఫైనాన్షియల్ మనీ ఏంటంటే పోస్ట్ షిప్మెంట్ ఫైనాన్స్ అంటారు. షిప్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత జరిగే ట్రాన్సాక్షన్. సో పోస్ట్ షిప్మెంట్ ఫైనాన్స్ ఎప్పుడు ఇస్తామంటే ఎగెన్స్ట్ దట్ బిల్స్ మనం బ్యాంక్ బ్యాంక్ కూడా ఎక్స్పోర్టర్కి ఇస్తాడు. అప్పుడు వాడు వాడుకుంటాడు. ఒకవేళ కనుక ఆల్రెడీ ప్రీ షిప్మెంట్ ఫైనాన్స్ ఇచ్చి ఉన్నాడు అనుకోండి, ఎక్స్పోర్టర్కి ఏం చేస్తాడు? పోస్ట్ షిప్మెంట్ ఫైనాన్స్ ఇచ్చి ప్రీ షిప్మెంట్ క్లోజ్ చేసుకుని బ్యాలెన్స్ ఏముంటే కనుక ₹1-2 వాడి చేతికి అప్పు చెప్తాడు. ఎందుకంటే దానివల్ల ఏంటంటే వాడికి ఇంట్రెస్ట్ బర్డెన్ అనేది తగ్గుద్ది కదా. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ పోస్ట్ షిప్మెంట్ గ్రాంటెడ్ టు ద ఎక్స్పోర్టర్ when the exporter has shipped the goods is the correct answer. The aims and objects of which the Exim Bank was established include Exim Bank, export importer bank చేసేది ఏంటి? సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ financing, facilitating, promoting foreign trade of India to act the principal institution for coordinating of the work of institutions engaged in financing export and import of trading and to finance Indian exporters that lead to the continuity of foreign exchange of India. Exporters, importer bank చేసేది, Exim Bank కూడా చేసేది ఏంటంటే, సే హియర్ ఎలాగో మీకు మీరే కనుక ఎక్స్పోర్టర్ అనుకోండి, ఓకే, అప్పుడు ఎలా గొడవ లేదు. అవతల కంట్రీ నుంచి మీకు ఎల్సీ వస్తుంది కాబట్టి బేసింగ్ ఆన్ దట్ ఎల్సీ యూ కెన్ రైజ్ ఏ లోన్ ఇన్ దట్ బ్యాంక్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అన్నీ ఇస్తారు. అదేం ప్రాబ్లం లేదు. అలా కాకుండా ఇంపోర్టర్ అనుకోండి, ఇంపోర్టర్ అనేటప్పటికీ మీరే ఇంపోర్టర్ అనుకోండి ఇక్కడ. సో బయట నుంచి మీరు తెప్పించుకుంటున్నారు అనుకోండి, తెప్పించుకున్నప్పుడు మరి ఇక్కడ మీరు ఇంపోర్టర్కి వాట్ ఈస్ దట్ ఫైనాన్స్ కావాలి అనుకుంటే కనుక అంటే కొనుక్కునే స్థామత వీడికి లేదు. సో నెమ్మదిగా తీర్చుకుంటాడు. కానీ మెషినరీ క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఉంటాయి. క్యాపిటల్ గూడ్స్ వాడికి అర్జెంట్ టు రన్ దట్ ఫ్యాక్టరీ, కానీ వాడి దగ్గర డబ్బులు సరిపోవాలి. అటువంటిప్పుడు ఏం చేస్తారంటే టు ప్రమోట్ దట్ యాక్టివిటీ ఇక్కడ ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంపోర్టర్కి ఫైనాన్స్ చేస్తారు. అంటే ఇంపోర్టర్కి 2 రకాలుగా ఫైనాన్స్ వస్తుంది. ఒకటి ఆ సప్లయర్ చూడండి, ఎక్స్పోర్టరు వాడిస్తేనే పర్వాలేదు. ఒకవేళ కనుక వాడు ఎవరు అన్నాడు అనుకోండి, అట్లీస్ట్ మనమైనా ఇవ్వాలి కదా. మనం అంటే ఇక్కడ ఎవరు వస్తాడు? బ్యాంక్ వాడు ఎందుకు ఇస్తాడు? ఇక్కడ మన ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ బ్యాంక్ వాడు ఫైనాన్స్ సపోర్ట్ చేస్తాడు. ఇంపోర్టర్ ఫైనాన్స్ చేస్తాడు. వాడు ఏం క్యాపిటల్ గూడ్స్ తెప్పించుకుని వాడి ఫ్యాక్టరీలో పెట్టుకుని ప్రొడక్షన్ అనేది స్టార్ట్ చేసేవాడు ఉపయోగించుకుంటాడు. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ నౌ జస్ట్ యూ టేక్ సమ్ టైమ్
ఓకే. ఫారిన్ ట్రేడ్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్ బై, ఫారిన్ ట్రేడ్ అనేది ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు? ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై ఇందాక అనుకున్నది DGFT, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్. లైసెన్సింగ్ ఇష్యూడ్ అథారిటీ is also DGFT, ఇంపార్టెంట్ లైసెన్స్ ఇష్యూడ్ అని కూడా. నెక్స్ట్, ఇన్కో టర్మ్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్. ఎవరు ఇన్కో టర్మ్స్ డిఫైన్ చేశారు? ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్. అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అంతా కూడా కామన్ గైడ్ లైన్స్ పెట్టుకున్నారు అన్నమాట. ఓకే, ఆ గైడ్ లైన్స్ అందరూ ఫాలో అవ్వాలి, డీవియేషన్స్ అని రాకుండా. ఇది దాంట్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ దట్ ట్రాన్సిట్ పీరియడ్, షిప్పింగ్ ట్రాన్సిట్ పీరియడ్ ఎంత, ఎన్ని రోజులు. ఓకే, తర్వాత వాట్ ఈస్ ద గూడ్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎంత, 5% వరకు, ఓకే, 10% వరకు, అంటే వెయిట్ అయితే కనుక 1%. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ వీడియో నెంబర్ 2లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో అంటే యూ హ్యావ్ టు సీ, ఎస్పెషల్లీ CAIIB పీపుల్ కి ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ యూ ఆర్ కమింగ్ టు దట్, యాజ్ పర్ ద ఆథరైజేషన్ గివెన్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ADs may fix exchange rates for interbank and merchant transactions in all currencies on the basis of prevailing market conditions, subject to guidelines that may be framed by ఎవరు పే చేస్తారు? FEDI, ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ డీలర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, వీళ్ళ ప్రకారం చేస్తారు. నెక్స్ట్, వాల్యూ డేట్ మీన్స్, వాట్ ఈస్ meant by value date? It is nothing but that foreign exchange bought or sold have to be delivered and the price payable for them in local currency. Okay, so this is the answer. Foreign exchange bought and sold have to be delivered and the price payable for them in local currency have to be paid. So it is a value date. అంటే ఏ రోజైతే మనం పే చేస్తున్నామో సో ఆ డేట్ని మనం వాల్యూ డేట్. నెక్స్ట్ యూ చెక్ దిస్. ఓకే, authorized dealers are permitted to release foreign exchange for business and private use. If the rupee equivalent exceeds, the entire payment has to be made by crosser check, banker's check and pay order, demand draft only. What is that? Ceiling. It is 50,000 rupees. Okay, these are the common things you have to follow. We are following in the branches. And all currencies to be quoted are per unit of foreign currency, INR. Which of the following currencies is quoted as 100 units of, అంటే అన్నీ కూడా $1 is equal to 1 జర్మన్ ఫ్రాంక్ is equal to, అలాగా ఫారిన్ కరెన్సీ అనేది సింగిల్ యూనిట్లో ఉంటుంది, కానీ ఒక్కటి మాత్రం 100 యూనిట్స్లో ఉంటుంది. అది ఏంటి అనుకుంటున్నాడు? చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ జపనీస్ యెన్. జపనీస్ యెన్ ఎలా ఉంటుంది? 100 యూనిట్స్ ఆఫ్ జపనీస్ యెన్ ఎంత అనేది కొటేషన్ ఫార్మేట్. సో ఇట్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు దట్ జపనీస్ యెన్. మిగతా అన్ని కూడా €1 is equal to 1 GBP is equal to $1 is equal to అని వస్తుంది. నెక్స్ట్, పర్చేజ్ డిస్కౌంటెడ్ నెగోషియేటెడ్ ఎక్స్పోర్ట్ బిల్స్ ఇఫ్ నాట్ రిలైజ్డ్ మస్ట్ బి క్రిస్టలైజ్డ్ ఆన్ ద 30th date ఫ్రమ్ దట్ నేషనల్ డ్యూ డేట్ యాక్ట్. పర్చేజ్ డిస్కౌంటెడ్ నెగోషియబుల్ ఎక్స్పోర్ట్ బిల్స్ నాట్ రిలైజ్డ్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, పర్చేజ్ అంటే సపోజ్ మీకే బిల్ వచ్చిందండి, బిల్ వచ్చినప్పుడు కూడా మీకు రెడీ చెప్పాను. ఎక్స్పోర్ట్ బిల్ అయితే ఏం చేయాలి, ఇంపోర్ట్ బిల్ అయితే కనుక, ఇంపోర్ట్ బిల్ అనేటప్పటికీ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఫారిన్ కరెన్సీ టు దట్ ఇంపోర్టర్. సో సెల్లింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ అని చెప్పాను. దట్ ఇట్ ఈస్ బిల్ కాబట్టి బిల్ సెల్లింగ్ రేట్ అని చెప్తాం. అలాగంటే ఎక్స్పోర్ట్ బిల్ అనుకోండి, ఫారిన్ కరెన్సీ వచ్చి మీ చేతిలో పడుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బిల్ బయింగ్ రేట్ అంటాం. ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. తీరా చేసిన తర్వాత కొన్ని ఏం చేస్తారు, ఫెయిల్ అవుతాయి. ఫెయిల్ అవడం అంటే తీరా మనకి కమిట్ అయిపోతాం. కమిట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ టైంకి అది మెటీరియలైజ్ అవ్వదు.
అంటే వాడు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయకపోవచ్చు, లేదంటే క్యాన్సిల్ అవ్వచ్చు ట్రాన్సాక్షన్. అటువంటిప్పుడు ఏమవుతుంది, మన ట్రాన్సాక్షన్ మనం క్యాన్సిల్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం బిల్ ఆల్రెడీ పర్చేజ్ చేసాము, డిస్కౌంట్ చేసాం, నెగోషియేట్ చేసాం. అటువంటి మళ్ళీ అగైన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే బిల్ అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. కాబట్టి అప్పుడు మనం ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్ ఏమవుతుందంటే క్రిస్టలైజేషన్ అంటాం. అది 30th డే ఫ్రమ్ దట్ నోషనల్ డ్యూ డేట్. దిస్ ఇస్ నాట్ నేషనల్, నోషనల్ డ్యూ డేట్. నోషనల్ డ్యూ డేట్ అనేటప్పటికీ మనం ఏం చేస్తామంటే ట్రాన్సిట్ పీరియడ్, ఎన్టీఎస్ అంటాం. దట్ మీన్స్ 25 days అని తీసుకుంటాం ట్రాన్సిట్ పీరియడ్. ఆ 25 daysకి ప్లస్ మనం వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ డ్యూ డేట్ అంతా అనేది ప్లస్ -3 days గ్రేస్ పీరియడ్ తీసుకుని మనం అరైవ్ అవుతాం. అదే కనుక యూసెన్స్ బిల్ అనుకోండి, దాని తర్వాత ఎంత అనేది మనం కనుక్కుంటాం. ఒక 1 month అనేది ఇప్పుడు 1 month ప్లస్ 3 days అవుతుంది. సైట్ బిల్ అనుకోండి, జస్ట్ నోషనల్ డ్యూ డేట్ ప్లస్ 3 days గ్రేస్ పీరియడ్ మనం డైరెక్ట్ తీసుకుని అరైవ్ అయిపోతాం. ఓకే, ప్రజెంట్ చేసుకోవడం. ఆ టైంకి మన డ్యూ డేట్ అయిపోయినట్టు లెక్క. సో ఫ్రమ్ దట్ డ్యూ డేట్, ఓకే, దట్ మీన్ నోషనల్ డ్యూ డేట్ అంటాం. ఆ నోషనల్ డ్యూ డేట్ నుంచి మనం 30 days వరకు మాత్రమే పర్మిట్ చేస్తాం. 30 days వెయిట్ చేస్తాం. అంటే మరి 30 days ఎందుకు వెయిట్ చేస్తామంటే పెనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే వీఆర్ ఎక్స్ట్రా ఇంట్రెస్ట్ విల్ ఛార్జ్ ఫర్ దట్ డ్యూ ఆఫ్ దట్ బిల్ పేమెంట్. ఓకే, ఇంకా తర్వాత ఇంకే మనం ఏం చేయకపోతే క్రిస్టలైజ్ చేసేస్తాం. క్రిస్టలైజ్ చేసాడు క్లోజ్ చేసేస్తాం. మనం ఏంటంటే సార్ బ్యాంక్లో లోన్ ఇస్తాం ఎగెన్స్ట్ దట్ డిపాజిట్ రిసీట్. వాడు ఏమంటాడు 1 yearలో కట్టేస్తాను అంటాడు. ఓకే, మీరు 1 year నార్మల్ టైం ఇచ్చిన తర్వాత వాడు రాలేదనుకోండి, కట్టట్లేదు అనుకోండి, ఏం చేస్తాం? జస్ట్ యూ విల్ సీ 1 year అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ విల్ క్లోజ్ దట్ deposit and adjust your loan. That is the process you will follow in the case of loan against deposits in the banks. Same say ఈ 30th day, 30 days అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. 30th day మనం క్రిస్టలైజ్ చేస్తాం. ఇచ్చినప్పుడు వాట్ టైప్ ఆఫ్ రేట్ విల్ అప్లై అది అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ మీకు ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిల్, బట్ ఇక్కడ పొరపాటు కూడా బిల్ అనే మాట రాకూడదండి. ఇట్ ఈస్ సెల్లింగ్ రేట్ అండ్ క్రిస్టలైజేషన్ ఫర్ నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఆర్ నాన్ fulfillment of that payment అయినప్పుడు, in the case of bills purchased discounted, whatever it be the bill transaction, you have to apply that it is selling rate. బిల్ అనే మాట రాకూడదు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, which are the following statements show details of imports where remittances has been affected but proof of that import bill is not submitted. మీరు ఏం చేస్తున్నారు, స్టేట్మెంట్స్ అనేది కూడా ఎప్పటికప్పుడు మనం సబ్మిట్ చేయాలి. కస్టమ్స్ డ్యూటీ వాళ్ళకి, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి అన్ని పంపించాలి. రిటర్న్స్ ఆర్ రిటర్న్స్ అంటాం. ఓకే, అలాగే ఎక్స్వైఎక్స్ అంటే దట్ మీన్స్ ఓవర్ డ్యూస్. ఓకే, అండ్ బిఎఫ్ ఇవన్నీ కూడా జిఆర్ ఫార్మ్స్, ఇవన్నీ కూడా స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. అవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. యూ విల్ గెట్ 1 question ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంకింగ్ దాంట్లో ఉంటాయి. లేదంటే రిటర్న్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మీరు చూసినా కూడా తెలుస్తుంది. ఇందులో ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్స్, దట్ మీన్స్ బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ, ఆ ఎంట్రీ కనుక నాట్ సబ్మిట్ చేయకపోతే కనుక అప్పుడు మనం ఏ స్టేట్మెంట్లో దాన్ని చూపించాలి. దట్ ఈస్ ఎ బిఎఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ just you take some time. Okay, a transferable credit can be transferred. ఒక transferable credit ఆర్ అదర్వైజ్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ క్రెడిట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఎల్సీ అని కూడా, ఎల్సీ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఎల్సీ అని అర్థం. ఎన్నిసార్లు ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు? యూ గివ్ ఆన్సర్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ టైం మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలండి. ఓకే, అంటే దీని అర్థం కూడా చెప్తున్నాను. సపోజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎల్సీ ఒక 50 crores ఎల్సీ అనుకో. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దట్ ఎల్సీ, యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు 2-3 members, నో ప్రాబ్లం. ఎల్సీని స్ప్లిట్ చేయండి. 50 కోట్లు ఎల్సీ, ఓ ముగ్గురు ఇవ్వండి. 20 కోట్ల ఒకటికి, 20 కోట్ల ఒకటికి, 10 crores ఒకటికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి, తప్పేం లేదు. బట్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఇంకోళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు. సో దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఎల్సీ ఉద్దేశం. అంటే ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ నాకు వచ్చింది, నేను సబ్ కాంట్రాక్ట్కి ఇచ్చేవచ్చు.
కానీ ఈ సబ్ కాంట్రాక్టర్స్ మళ్ళీ ఇంకొక సబ్ కాంట్రాక్టర్ ఇవ్వడానికి లేదు. ఆ టైప్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ హియర్. ఓకే, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్స్. రివోకబుల్ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఈస్ వన్. మీకు తెలిసింది, which can be amended or cancelled by the issuing bank at any moment without prior notice to that beneficiary. అందు గురించే ఇంపోర్టర్కి ఎక్స్పోర్టర్కి ఎప్పుడు కూడా రిస్క్ ఇది. అందుకని ఇది ఒప్పుకోడు రివోకబుల్కి. ఓకే, ఇది రికవరబుల్ ఎల్సీ కదా, రివోకబుల్ ఎల్సీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ రెడ్ క్లాస్ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఈస్. రెడ్ క్లాస్ లెటర్ అంటే ఏంటి? ఆథరైజెస్ ద నెగోషియేటింగ్ బ్యాంక్ టు మేక్ ప్రీ షిప్మెంట్ ఫైనాన్స్ అవైలబుల్ టు దట్ ఎక్స్పోర్టర్. సో రెడ్ క్లాస్ ఉందంటే కనుక ఇట్ ఈస్ పర్మిటెడ్ టు ద నెగోషియేటింగ్ బ్యాంక్ టు మేక్ ప్రీ షిప్మెంట్ ఫైనాన్స్ ఇచ్చేయచ్చు. వెల్, ఇందులో మళ్ళీ గ్రీన్ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అని వస్తుంది. గ్రీన్ క్లాజ్ అనేటప్పటికి ఏంటంటే డ్యూటీ డ్రాస్ ఇంకా ఎడిషనల్గా వస్తుంది అన్నమాట. అంటే వాడికి వేర్ హౌసింగ్ ఎటువంటి కూడా మీకు ఇవ్వచ్చు. అంటే ఏంటంటే రెడ్ క్లాజ్ ఎల్సీ కన్నా గ్రీన్ క్లాజ్ ఎల్సీలో కొంచెం ఎక్కువ క్రెడిట్ వస్తుంది. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్ ఫర్ ఏ కమర్షియల్ ఇన్వాయిస్? దిస్ ఇస్ నెగటివ్ క్వశ్చన్. సో యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ద డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్ టు గూడ్స్. కమర్షియల్ ఇన్వాయిస్ అనేది ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. విచ్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ అంటర్ దిస్. అంటే మిగతా అన్ని ఇక్కడ కరెక్ట్, ఇది ఒక్కటే తప్పు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్ గూడ్స్. డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్ గూడ్స్ ఏమవుతుందండి మరి అంటే బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్. షిప్మెంట్ పంపించిన తర్వాత వాడు షిప్ చేసుకున్న తర్వాత కంపెనీ వాడు మనకి ఒక ఎక్నాలజ్మెంట్ ఇస్తాడు. గూడ్స్ టైటిల్ టు గూడ్స్ అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అయితే బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్. ఓకే, కమర్షియల్ ఇన్వాయిస్ అంటే మరి ఏంటండి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పేమెంట్ డ్యూ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పేమెంట్ డ్యూ. ఇట్ ఈస్ ఇన్వాయిస్, కమర్షియల్ ఇన్వాయిస్ అంటే. అలాగే ఇట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ బై ద బెనిఫిషియరీ ఆఫ్ ఎల్సీ. అంటే ఎక్స్పోర్టర్ ఇష్యూ చేస్తాడు ఇన్వాయిస్ అని. అండ్ ఇట్ ఈస్ డిస్క్రైబ్ ద షిప్డ్ గూడ్స్ అండ్ దేర్ వాల్యూ. అలా మనం షిప్ చేసిన గూడ్స్ వాటి యొక్క వాల్యూ అనేది ఇన్వాయిస్లో ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు దట్ కమర్షియల్ ఇన్వాయిస్. బట్ ఇట్ నెవర్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ద టైటిల్ ఆఫ్ గూడ్స్. అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మన కొటేషన్ అడిగామనుకోండి షాప్లో, ఏమి ఇస్తాడు మనకి? పలానా టీవీ కొనుక్కుందామంటే కనుక సరే ఇదండి టీవీ, దీని కాస్ట్ ఎంత, దీనికి వారంటీ ఎంత ఉంటుంది, ఓకే దీనికి ఉన్న ఫీచర్స్ ఇవి, మోడల్ ఇది అని చెప్పి మనకి ఇస్తాడు. సింపుల్, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ దిస్. అలాగే అమౌంట్ కూడా ఉంటుంది అందులో. టీవీ కాస్ట్ 75,000. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ కమింగ్. దట్ మీన్స్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పేమెంట్ డ్యూ అంటే దట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ గూడ్స్ అన్నారు. ఓకే, నౌ దిస్ యూ టేక్ సమ్ టైమ్. Okay, hope you've done it. In a transaction involving LC, the insurance certificate must include. Insurance certificate ఏముంటుంది? So your answer should be all of this. Insurance certificate ఏముంటుందండి? నేమ్ ఆఫ్ ద వెసల్స్ ఆర్ ద ఫ్లైట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ప్లేస్ ఫ్రమ్ వేర్ ఇన్సూరెన్స్ ఈస్ కమెన్స్, ఎక్కడి నుంచి ఇన్సూరెన్స్ కమెన్స్ అవుతుందో అది ఉంటుంది. మార్క్స్ అండ్ నెంబర్స్ టు అగ్రీ విత్ దోస్ ఆన్ అదర్ డాక్యుమెంట్స్. అంటే దాని మీద నెంబర్స్ ఉంటాయి. మనకి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ నెంబర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా. మన పాలసీ అంటే అదే కదా. ఓకే, ఆ పాలసీ నెంబర్ మీద అన్నిటి మీద క్యారీ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ దట్ ఇన్సూరెన్స్ సర్టిఫికేట్. In terms of the provision obtained in the UCP, it is correct to say that UCP 600 uniform codes. So here all of this. Mere examination of the documents without giving the value does not constitute a negotiation. The examination just a document without giving that value చెప్పకుండా డాక్యుమెంట్స్ మాత్రం మెన్షన్ చేస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకెన్ ఫర్ ఎనీ నెగోసియేషన్. ఇవన్నీ కూడా మీకు UCP 600లో నేను వీడియోలో పెట్టిన దాంట్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్స్. అందులో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కూడా చెప్పాను బ్రీఫ్గా, అవి మాత్రం చూసుకోండి, అన్ని చూడక్కలేదు. నెక్స్ట్, ది అడ్వైజింగ్ బ్యాంక్ షల్ టేక్ రెస్పాన్సిబుల్ కేర్ to check the apparent authenticity of data which it advises. Okay, advising bank shall take a responsibility.
Okay. And all credits must clearly indicate whether they are available by site payment, by deferred payment, by acceptance, or by negotiation. These are all the different modes. Site payment mode, deferred payment, లేకపోతే acceptance or by acceptance only or by negotiation అనేది క్లియర్లీ ఇండికేట్ చేయాలి. అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ బిల్ ఇట్ ఈస్ అనేది. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు యూసీపీలో యూనిఫామ్గా అందరూ ఫాలో అవ్వాల్సిన దాంట్లో వస్తాయి. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. నెక్స్ట్, యూసీపీ 600 ఈస్ అప్లికబుల్ ఆన్ డాక్యుమెంటరీ క్రెడిట్స్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎప్పటి నుంచి. సో డేట్ ఆల్సో ది ఆస్క్డ్. So you have to remember it is coming as 1/7/2007. Okay. UCP 600 is the latest one. Okay. Now, as per FEMA, a resident Indian who has been released foreign exchange on his return would have to surrender that unspent money amount to the bank in excess of $2,000 within dash days in case of foreign currency notes and dash days in case of foreign travelers checks. Resident Indian who has been released foreign exchange on his return. అంటే ఏంటంటే ఫారెన్లో ఉన్నాడు, అక్కడి నుంచి వచ్చేసాడు. ఓకే, వచ్చేసిన తర్వాత అంటే కొంత పట్టుకెళ్ళాడు, పట్టుకెళ్ళిన తర్వాత కొంతమంది తిరిగి తీసుకొచ్చాడు. రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు అన్స్పెండ్ అని ఖర్చు పెట్టకుండా వదిలేసిన అమౌంట్ ఏ లిమిట్స్ వరకు తను పర్మిటెడ్ ఉంచుకోవచ్చు, మిగతా అంతా కూడా మీద సరెండర్ చేయాలన్నమాట దానికి. సో హియర్ దే ఆర్ గివింగ్ దట్ డేస్, నెంబర్ ఆఫ్ డేస్. అంటే $2,000 వరకు కూడా కరెన్సీ రూపంలో వాడు ఉంచుకోవచ్చు. బట్ విత్ ఇన్ దట్ పీరియడ్ మాత్రమే. ఆ తర్వాత హీ హ్యాస్ టు సరెండర్. సో దట్ ఈస్ 180 days. అలాగే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ దిస్ ఫారిన్ కరెన్సీ నోట్స్, ట్రావెలర్ చెక్స్, దట్ ఈస్ ఆల్సో 180 days. నెక్స్ట్, పర్సన్స్ ఆఫ్ పిఐఓ, ఇండియన్ ఆరిజిన్. ఇది ఒకసారి చూడండి. Okay, person of Indian origin means a citizen of any country, then Pakistan, Bangladesh or Pakistan. If అంటే బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్ వాడు మాత్రం కాకూడదు. ఎందుకంటే మనకి ఆల్రెడీ 1947 బిఫోర్ ఇవన్నీ కూడా మన దాంట్లో ఉన్న కంట్రీసే కాబట్టి ఎక్స్క్లూడ్ చేసి అప్పుడు పిఐఓని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు అండర్ వాట్ కేటగిరీ విల్ కమ్. సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అండర్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. అంటే హీ ఈజ్ at any time had an Indian passport ఉండాలి, ఇవన్నీ డెఫినేషన్. ఆర్ హిస్ ఫాదర్, 4 fathers అంతా కూడా సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా బై వర్చ్యూ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ దట్ ఇండియా, సిటిజన్షిప్ 1955. అండ్ ఈ స్పౌస్ అయ్యి ఉన్నా కూడా ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. అంటే జస్ట్ లైక్ సోనియా గాంధీ ఒకప్పుడు పిఐఓ కింద, తర్వాత మనం ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ ఇచ్చాం. సో యూ బికేమ్ ద రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ వేరే విషయం. And which of the following category of non-resident accounts cannot be maintained in the form of savings bank? Savings bank రూపంలో ఏ నాన్ రెసిడెంట్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయకూడదు. సో యూ చెక్ యువర్ ఆన్సర్ ప్లీజ్. ఇట్ ఈస్ ఫారిన్ కరెన్సీ నాన్ రెసిడెంట్ అకౌంట్స్. మిగతా అన్ని కూడా మీకు సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. అంటే ఎన్ఆర్ఓ ఎస్బి, ఎస్బిఎన్ఆర్ఓ, ఎస్బిఎన్ఆర్ఈ ఇవన్నీ ఓకే. బట్ ఎఫ్సిఎన్ఆర్బి, ఎస్బిఎన్ఆర్ మాత్రం ఓన్లీ టర్మ్ డిపాజిట్స్ మాత్రమే ఓపెన్ చేస్తాం. బట్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్, ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద నాన్ రెసిడెంట్ జాయింట్ అకౌంట్ విత్ రెసిడెంట్ ఈస్ అలౌడ్ అండర్. ఓపెనింగ్ ఆఫ్ నాన్ రెసిడెంట్ జాయింట్ అకౌంట్ విత్ రెసిడెంట్ తోటి ఏ అకౌంట్స్ మనం చేస్తాం? ఆల్ ఆఫ్ దిస్. అంటే ఎన్ఆర్ఓ, ఎన్ఆర్ఈ, ఎఫ్సిఎన్ఆర్ అన్నిటిలో కూడా మనం జాయింట్ అకౌంట్ హోల్డర్ని అలౌ చేస్తాం. బట్ హీ షుడ్ బి ఎ రిలేటివ్ ఆఫ్ దట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయి ఉండాలి. బట్ ఆపరేషన్స్కి వచ్చేటప్పటికి పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ బేసిస్ మీద మాత్రమే ఆపరేషన్స్ జరుగుతాయి. బట్ మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎఫ్ఆర్ఎస్ కింద ఉంటుంది. అంటే ఫార్మర్ ఆర్ సర్వైవర్ క్లాజ్ అనే ఉంటుంది. ఓకే, ఈ 3 పాయింట్లు ఇంపార్టెంట్.
Next, in case of non-resident accounts, choose banks may register nomination in favor of non-residents. Nomination facility is not available. Tappidi. Nomination may be available, made by the depositor only in favor of the person resident in India. Adi tappe. So, appropriate answer is banks may register nomination in favor of non-residents. Next, at a glance, you see this. Okay. Simply, I'm going fast. FCNR deposit accounts cannot be maintained in euro, Singapore dollar, Canadian dollar, none of this. So it is none of this. FCNR deposits వీటిలో చేయడానికి లేదు. యూరో కానీ సింగపూర్ డాలర్ కానీ కెనడియన్ డాలర్ కానీ చేయడానికి లేదు. దర్ ఓపెన్ ఓన్లీ పర్మిటింగ్ ఆఫ్ పర్మిటెడ్ కరెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఆ పర్మిటెడ్ కరెన్సీస్ లో మాత్రమే మనం అలౌ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ జపనీస్ ఫ్రాంక్, జపాన్ జర్మన్ ఫ్రాంక్ అండ్ యుఎస్ డాలర్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. ఓకే. So FCNR cannot be opened. Mathan, you have to see this one. Next, the local receipts of the non-residents can be deposited in which of the following accounts. Okay, it is also very simple. It is NRO. NRO Japan 22 carat అంటే ఫారెన్ రెమిటెన్సెస్, డొమెస్టిక్ రెమిటెన్సెస్ కూడా ఇందులో రూట్ అవుతాయి. ఎన్ఆర్ఈ వచ్చేటప్పటికి ప్యూర్లీ ఫారెన్ రెమిటెన్సెస్, 80% లోకల్ రెమిటెన్సెస్ రాకూడదు. అలాగే ఆర్ఎఫ్సి కూడా అంతే, అన్ని కూడా ఫారెన్ ఫండ్స్, ఫారెన్ రెమిటెన్సెస్, లోకల్ ఫండ్స్ కలపకూడదు. In FCNR exchange risk is borne by, ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. FCNR డిపాజిట్స్ ఉంటాయి చూడండి, మన ఫారెన్ కరెన్సీలో మెయింటైన్ చేస్తాం కదా, రిస్క్ ఎవరు భరిస్తారు? చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. డిపాజిటర్ భరిస్తాడా, రెస్పెక్టివ్ బ్యాంక్ భరిస్తుందా, ఆర్బీఐ భరిస్తుందా, ఫెడఐ భరిస్తుందా? సో ఇట్ ఈస్ 1 and 2. దట్ మీన్స్ డిపాజిటర్ అండ్ రెస్పెక్టివ్ బ్యాంక్. I think it is wrong. 1 minute. Okay. The features of FCNR ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకటి పైకి వచ్చిన చూడండి, యూరో కానీ సింగపూర్ డాలర్ కానీ కెనడియన్ డాలర్ కానీ యాక్సెప్టబుల్ కాదు FCNR డిపాజిట్స్కి. సో దెర్ ఆర్ 6 పర్మిటెడ్ కరెన్సీస్ ఉన్నాయండి, అవి మాత్రమే FCNRకి యాక్సెప్టెడ్. అవి ఏంటో కూడా ఒకసారి చదువుకుందాం. ఒకటి ఏంటంటే యుఎస్ డాలర్, నేను చెప్పింది ఇందాక. 2 పౌండ్ స్టెర్లింగ్, దట్ మీన్స్ జీబీపీ అంటాం. ఓకే. అండ్ దట్ ఈస్ యూరో కూడా, యూరో ఆల్సో కమింగ్, యూరో కూడా ఉంటాం. యూరో కూడా అంటే పై దానికి ఏంటంటే నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడండి అది. సో నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్ బట్ ఆల్ ఆర్ అందు గురించి ఇట్ ఇస్ కమింగ్ యాజ్. ఓకే. యూరో ఈజ్ సింగపూర్ డాలర్, కెనడియన్ డాలర్ ఇవన్నీ కూడా FCNR కింద ఓపెన్ చేయొచ్చు. సో వీ గాట్ మిస్లీడింగ్ హియర్. సో మొత్తం 6, ఐఎమ్ అగైన్ రిపీటింగ్, యుఎస్ డాలర్, పౌండ్ స్టెర్లింగ్, యూరో, ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ అండ్ కెనడియన్ డాలర్ అండ్ జపనీస్ సియన్, JPY. ఓకే. ఈ 6 మాత్రమే పర్మిటెడ్. ఓకే. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ FCNRకి వస్తే, ఇందులో ద పీరియడ్ ఆఫ్ ద డిపాజిట్ ఎప్పుడైనా సరే 1 year మినిమం, మ్యాక్సిమం ఈజ్ 5 years అని. ఓకే. నెక్స్ట్, ఇఫ్ 1 year లోపల కనుక ఫోర్క్లోజ్ చేస్తే కనుక, సపోజ్ 1 year కనుక 1 year లోపల చేస్తే కనుక 1 year డిపాజిట్ కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఎలా పడుతుందంటే వన్స్ ఇన్ ఇయర్ మాత్రమే, అంటే అప్పుడు దాకా నో కాంపౌండింగ్ అప్ టు 1 year. ఇఫ్ ద పీరియడ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 1 year అయితే కనుక కాంపౌండింగ్ అవుతుంది. ఓకే. ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ డీప్కి వెళ్ళకండి. నెక్స్ట్, లోన్ ఫెసిలిటీ ఉంటుందా అంటే ఎస్, దర్ ఇస్ లోన్ ఫెసిలిటీ అవైలబుల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ FCNR. నాట్ ఓన్లీ దట్, డిపాజిటర్ అండ్ థర్డ్ పార్టీస్ కూడా ఎగ్నెస్ట్ దిస్ FCNR డిపాజిట్స్ మనం లోన్స్ ఇవ్వచ్చు. బట్ దీస్ లోన్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇండియా. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ అవుట్ సైడ్ ఓన్లీ. Okay. So these are the points you have to remember in the case of FCNR deposits. Okay. Now, the local resident, non-residents can be deposited in the following accounts. ఇదని అయిపోయింది కదండి, అయిపోయింది. నెక్స్ట్, ఇది మాత్రం FCNR deposit risk ఎవరు భరిస్తారు? So it is risk is borne by that respective bank only.
Okay, it is depositor kada. This is some mistake is there. Which of the following is correct? So ఇక్కడ $1 is equal to direct quotation, indirect quotation, ఏది కరెక్ట్ అని చెప్పాలన్నాడు. ఓకే, అంటే హోమ్ కరెన్సీ ఫిక్స్డ్, ఫారిన్ కరెన్సీ is varying. So it is called as a direct quotation. ఈ combination is correct. Next we are coming to that other sector. There are also simple questions. I'll go fast. In a transaction involving LC, the bank which is authorized to settle the claim of the negotiating bank is called as reimbursement bank. నెగోషియేటింగ్ బ్యాంక్ క్లెయిమ్ చేసింది, చేయాల్సింది ఎవరు? రియంబర్స్మెంట్ బ్యాంక్. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది, నెగోషియేటింగ్ బ్యాంకు, రియంబర్స్మెంట్ బ్యాంకు అన్నీ కూడా ఒకళ్ళే అవుతారు. ఓకే, డిపెండింగ్ అపాన్ దట్ ద బ్యాంక్ యొక్క పాపులారిటీ మీద. సపోజ్ అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ బ్యాంకు, స్టాండర్డ్ బ్యాంకు ఇటువంటివి ఉన్నాయనుకోండి, ఇంటర్నేషనల్గా అన్ని చోట్ల తెలుసున్న బ్యాంకులు, పెద్ద పెద్ద బ్యాంకులు ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ టాప్ 100లో ఉండే బ్యాంకులు అంటారు వరల్డ్ వైడ్గా. వాటికైతే మీకు ప్రాబ్లం రాదు. నెగోషియేటింగ్ బ్యాంకు, అడ్వైజింగ్, అలాగే చిన్న చిన్న బ్యాంకులు ఉంటాయి. చిన్న చిన్న బ్యాంకుల ఐడెంటిటీ కూడా రిస్ట్రిక్టెడ్. సపోజ్ మన ఏదో కోస్టల్ బ్యాంక్ అని, లేదా కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న ఉంటాయి మనకి మన ఏరియాలో కూడా. అంటే వాళ్ళు మన స్టేట్ దాటి కనుక దాని గురించి ఎవరికి తెలియదు. అటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఇది వస్తుంది అన్నమాట. సో నెగోషియేటింగ్ బ్యాంకు మీకు క్లెయిమ్ అనేది రియంబర్స్మెంట్ బ్యాంకు చేస్తుంది. ఇన్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎల్సి, ది డాక్యుమెంట్ నాట్ యూజువల్లీ రిక్వైర్డ్ బై దట్ బ్యాంక్స్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ షీట్. దానికి బ్యాలెన్స్ షీట్తో సంబంధం లేదు. ఓన్లీ సింపుల్గా బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్, ప్యాకింగ్ లిస్టు, ఇన్స్పెక్షన్ సర్టిఫికేట్ ఇటువంటివి మాత్రం బ్యాలెన్స్ షీట్తో సంబంధం ఉంది. ఓకే, ఇన్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎల్సి, ద ఎక్స్పోర్టర్ బ్యాంక్ ఈజ్, ఎక్స్పోర్టర్ బ్యాంక్ ఎవరు అవుతారు? దట్ ఈస్ బోత్ ఆఫ్ ద అబౌవ్, బోత్ ఆఫ్ ద టూ. దట్ మీన్స్ కలెక్టింగ్ బ్యాంకు అండ్ ప్రెజెంటింగ్ బ్యాంక్. ఎక్స్పోర్టర్ బ్యాంకులోనే ప్రెజెంటింగ్ బ్యాంక్ అనేది అక్కడే ఉంటుంది. ప్రెజెంటింగ్ బ్యాంక్ అన్న కూడా అదే కలెక్టింగ్ బ్యాంక్. పేయింగ్ బ్యాంక్ మాత్రం ఇక్కడ వస్తుంది ఇంపోర్టర్లో. ఓకే, ఇన్ ఎల్సి ట్రాన్సాక్షన్, ద రోల్ ఆఫ్ ద కలెక్టింగ్ బ్యాంక్ కెన్ బి టు యాక్ట్ యాజ్ కలెక్టింగ్ బ్యాంక్. కలెక్టింగ్ బ్యాంక్ ఇస్ ఆల్ ఆఫ్ ద నెగోషియేటింగ్ బ్యాంకు, కన్ఫర్మింగ్ బ్యాంకు, అడ్వైజింగ్ బ్యాంక్. చెప్పాను కదండి, కలెక్టింగ్ బ్యాంక్ అనేది ఫారిన్ ఎక్స్పోర్టర్ కంట్రీలో ఉంటుంది. అదే అన్ని డ్యూటీలు కూడా చేయొచ్చు. నెగోషియేటింగ్ అదే చేస్తుంది, కన్ఫర్మింగ్ అదే చేస్తుంది, అడ్వైజింగ్ ఆల్సో అదే చేస్తుంది. ఓకే, ఒకవేళ కనుక ఆ రోల్ కనుక చిన్నది అనుకోండి ఆ కలెక్టింగ్ బ్యాంక్, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డిఫరెంట్ బ్యాంకుల మీద ఎక్స్పోర్టర్ కంట్రీలో డిపెండ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఒక్కొక్క బ్యాంక్ ఒక పేరు ఇస్తాం. ఒకటేమో నెగోషియేట్ చేస్తే నెగోషియేటింగ్ బ్యాంక్ అంటాం, ఇంకోటి కన్ఫర్మ్ చేస్తే కన్ఫర్మింగ్ బ్యాంక్ అంటాం, ఇంకోటి అడ్వైజ్ చేస్తే అడ్వైజింగ్ బ్యాంక్ అంటాం. అంతే. ఓకే, నౌ లెట్ కమ్ టు దిస్. కన్ఫర్మ్డ్ ఎల్సీ ఇంక్రీజెస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ టు హోమ్. కన్ఫర్మ్డ్ ఎల్సీ ఎవరికి కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది అడుగుతున్నాడు. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ టు దట్ బెనిఫిషరీ, ఎక్స్పోర్టర్ మాత్రం. ఎందుకంటే ఇది రిలేటెడ్ టు ద ఎక్స్పోర్టర్ కంట్రీ. సో అక్కడ మీకు కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతాడు. ఈయన బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్ నీకు ఏం లేదండి, అడ్వైజింగ్ బ్యాంక్ అడుగుతాడు. ఒక అడ్వైజ్ చేయమని చెప్పి అడ్వైజింగ్ బ్యాంక్ అలాగే అక్కడ కంట్రీ అడ్వైజ్ చేస్తుంది ఎవరికి? నెగోషియేటింగ్ బ్యాంక్కి. అది కూడా వాడికి సరిపోదు అనుకోండి, అప్పుడు ఇంకోటి కన్ఫర్మ్. మనమే సరే ఏదైనా ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకోండి, నీకు ఏదో క్యాన్సర్ వచ్చిందా, లేకపోతే ఏదో మేజర్ ఎయిల్మెంట్ చెప్తాడు. చెప్పినాడు ఒక్కసారి మనం షాక్ అవుతాం, ఏమో డౌట్ అని చెప్పి ఇంకో సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకుంటాం. అలాగే ఇది కూడా కన్ఫర్మేషన్ అనేది నథింగ్ బట్ ఏ సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్. ఇన్ బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్, బికాజ్ ఎక్స్పోర్టర్ కదా beneficiary, he has to take all precautions. Next, we are coming to in a bill of lading, who of the following is a consignee? Bill of lading ever consign అవుతారు, consignment to consignee. సో ఆ పాయింట్ లో పర్సన్ ఎంటైటిల్డ్ టు టేక్ ద డెలివరీ ఆఫ్ ద గూడ్స్. న్యాచురల్గా ఎక్కడ ఉంటాడు వాడు? ఇంపోర్టర్. సో ఇంపోర్టర్ ఇస్ ఎ కన్సైన్. ఎక్స్పోర్టర్ ఎవరు ఉంటాడు? కన్సైనర్. A restricted letter of credit is 1.
under which the negotiation of that documents is restricted to a specified bank. So it is. మరి ఎల్సీ సంబంధించిన వీడియో చూస్తే కనుక ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అవైలబుల్. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్ ఫర్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్? ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. It is demand transaction involving LC of the usual is LC opening bank. It is a unconditional order in writing. 3 characters features వస్తాయి. So with this model questions this discussed. Okay, just only refreshing of your knowledge to what extent you have prepared. Okay, and thank you.